Hi guys, my name is Santosh. I am from Madurai. My project is a rental class for occasional days and style converter. App name is Rentro. It's a rental app, rental for cloth. My app specifically used for occasional day only because wedding parties, celebration function and events also. Hi, all, I'm Shilpa Sri. I created a mobile application named RecipeWise. This app is created for healthy conscious ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 4W+ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ Good afternoon, myself Rachita from Bangalore only. So my project is about the kids learning app. It's about the e-learning app, and know that today kids are facing in difficulty in learning and concentration power. என் பேர் சந்தோஷ். நான் மதுரையிலேருந்து வரேன். நான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் முடிச்சிருக்கேன். அஸ்பிரா எப்படி எனக்கு தெரியும்னா, என் ஃப்ரெண்டு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ நான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது பெங்களூரில் வந்து பெஸ்ட்டாக அஸ்பிரா வந்து சொல்லித்தராங்கன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதனால் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ எடிட்டர் தான். எனக்கு டிசைனிங் வந்து இந்த மாதிரி யூஐ டிசைனிங் பற்றி பேசிக் நாலேஜ் கூட இல்லாமல் வந்தேன். ஆனால் இங்கே உள்ள மென்டார்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு. Hi, I'm Rachita. I'm with the Master in Computer Application, and ನನಗೆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು UI/UX ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. UI/UX ಸ್ಕಿಲ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಸ್ಪಿರಾ.